I mean, the both concepts, Yes. Yes. Good morning, everyone. both, So the syllabus is this is the syllabus. I hope you can download from the app now cloud. But this is a full stack Python course where yesterday we have seen all this, introduction to programming, why Python is important, why the Python is suitable for data science and job roles, integrated development environments. Yeah. Right. So these are all theory. I have sent you all the related notes to you in the WhatsApp group. I hope you have gone through that. Please, I request you to go through that compulsorily, isn't it? And the PPT also sent to you. So today I'll be talking about this particular concept. Clear? So you can open your laptop and you have to practice and you have to complete them properly. Yeah. Yeah. Okay. Let's start now about this particular concept. Then about comments, about variables, about basic data types, and typecasting. All these, five concepts today I'll be finished now. Right? Let's start now. About see here, input statement means at a runtime, which means that when the program is being used by the end user, runtime means what? When the end user being used application, that time input statement is allow to take input data from the keyboard from the user. This is the purpose of the yeah. So if the people who knows the C language, if the C language or C++, the input statement is equivalent to scanf statement in C programming. Scanf statement will allow us to take an input from the keyboard at a runtime. Yes or no? See how it will be useful. For example, if you go to ATM machine, right? If the ATM machine will ask you enter your PIN number, right? If the ATM does not ask you PIN number, by seeing the blank screen, how can you get to know that system is asking me to enter the PIN number? సిస్టమ్ అడగకపోతే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? అంటే సిస్టమ్కి మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి ఏటీఎం పిన్ నెంబర్ అని దానికి తెలియదు కదా. అలాంటివి మనకి చూపించాలి అంటే మనం ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలి. సో సిస్టమ్ వుడ్ షో యూ సంథింగ్ టు గివ్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాట్ టు ఫాలో. నువ్వు ఏం చేయాలో సిస్టమ్ నీకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది. హౌ మచ్ మనీ యూ వాంట్ టు విత్డ్రా, అప్పుడు మనం మనీ ఇస్తాం. ఒకవేళ మనీ ఇచ్చింది 400 ఇచ్చామనుకో, 500 నోట్స్ ఉన్నాయనుకో, ఇట్ విల్ బి త్రోస్ అన్ ఎర్రర్ టు యూ. ఓన్లీ 500 డినామినేషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అని మనకి ఎర్రర్ ఇస్తుంది. ఇన్పుట్ ఇవ్వడంలోనే తప్పించినావు అనుకో, అవుట్పుట్ నీకు ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలా అంటే నీకు ఏదన్నా ఎర్రర్ చూపించాలా, దానికి ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ పనికిరాదు. అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. సెట్ను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ allow to display user defined instruction onto the screen. Isn't it? So obviously the syntax here is that
for the input statement is simply there is a variable is equal to input. Here we will be tell you, hey, enter your phone number. This is a user defined statement. Yes, sir. Are you clear? This is the syntax. So we have to use input is the keyword. Here I should not be a capital. Python programming language is basically what? It is case sensitive language. What does it mean? Case sensitive language means what? What does it mean? Case sensitive అంటే ఏంటి జనరల్ గా? C language is case sensitive, C++ is case sensitive, Java is case sensitive, Python is also case sensitive. ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్ అనే చోట ఐ క్యాపిటల్ ఇచ్చామనుకో, ఇది ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ లాగా బిహేవ్ చేయదు. బికాస్ దెర్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్పుట్ ఈజ్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఉంది, ఐని మనము క్యాపిటల్ పెట్టామనుకో, ఇట్ విల్ బి త్రోస్ అన్ ఎర్రర్ టు యూ బికాస్ small I f is predefined reserved word which was defined in a programming language. While, break, even else, ఇవన్నీ ప్రీడిఫైన్డ్ స్టేట్మెంట్స్. వాటిని ఒక్క క్యారెక్టర్ ఇట్లా చేంజ్ చేసినా నువ్వు ఎర్రర్ వస్తుంది. అంటే క్యాపిటల్ లెటర్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది స్మాల్ లెటర్. సచ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ సెడ్ టు బి నో వాట్? కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. యా యా. సో ప్రింట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి? Print, there are two ways. Simple, welcome to the Hyderabad. This is how we can able to write a one statement. There is another way is that, let's suppose A is equal to 20, B is equal to 30, isn't it? Z is equal to A plus B. Then if you wanted to produce the output, sum colon comma Z. Here, this is the one parameter 1, right? This is already computed value, parameter 2. A plus B value already 50 is stored into Z. Already it is pre-computed value. That the value wanted to be produced as an output combinedly, meaningfully, sum of two numbers is equal to 50, then you will be get to know. So this is how print statement can be used only with a one parameter to show you the string, as well as if you wanted two parameters to be displayed. One is the format string. ఈ పోర్షన్ ని మనము ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ అంటాం. అంటే నీకు నచ్చినట్టు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే స్టేషన్లో వెళ్ళామనుకో, మనం డాష్ బోర్డ్ చూస్తే లాస్ట్ లో పిఎఫ్ అని ఉంటుంది. పిఎఫ్ అంటే ఏంటి? ప్లాట్ఫామ్ నంబర్. పిఎఫ్ కి ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ కూడా ఉంది కదా. అలాంటివి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు కదా. సో మీనింగ్ఫుల్ గా మనము స్టేట్మెంట్ రాసి దాని పక్కన వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తే అప్పుడు అవతల వాడికి అర్థమవుతుంది. అరీ క్లియర్? సో అలాంటి వాటి కోసం మనము ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ని టూ పాసిబిలిటీస్ లో రాస్తాం. ఫస్ట్ పారామీటర్ ఇస్ నీకు ఎలా కావాలి. నీకు సమ్ అని అర్థం కాలేదనుకో, సమ్ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్, అప్పుడన్నా అర్థమవుతుందా? అలా రాసుకో. దిస్ ఈస్ యూజ్ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్. నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు రాయడం. ఆర్ యు క్లియర్? ఓకే ఓకే. సో లెట్ us go with the practical things such that you will get to know. And ఇక్కడ కొన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ note about input statement. By default, input statement consider all the data as string. నువ్వు ఏమి ఇచ్చినా ఇన్పుట్ అది స్ట్రింగ్ లాగానే తీసుకుంటుంది. If you want to change from
string to another data type, then it is called typecasting concept. Are you clear? ఇవన్నీ నేను అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో చెప్తాను, హ్యాండ్స్ ఆన్ లో. లెట్స్ గో విత్ practical programs. So I would like to give a demo about use of input statement and print as output statement. Clear? Yeah. So what I'm trying to take here, as you know, ATM pin number is equal to, isn't it, input entered your valid ATM pin number అని నిన్ను అడుగుతున్నాను. Are you clear? Okay, let me execute. System is asking me to enter the pin number here. Clear? Let us suppose I have a pin number called 1234. The input statement will allow us to take an input at a runtime and it will be assigned to the ATM pin number. ఇక్కడ ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ మనల్ని అడిగి ATM_pin_ number అని ఆ వేరియబుల్లోకి అసైన్ చేసేసింది. అది క్లియర్? కానీ ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నేను ఏం ఎంటర్ చేశాను కూడా నాకు తెలియదు. అది క్లియర్? అంటే నాకు ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలి నువ్వు. ఎస్ ఆర్ నో? అప్పుడు నువ్వు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళాలి. జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ when to use the print statement, without which what would happen. అది లేకపోతే ఏమవుతుందో చెప్తున్నాను. ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది? డియర్ బ్యాంకర్, you have entered ATM pin number as అని చెప్పి ఇక్కడ పైన ఏదైతే స్టోర్ చేసుకుని దాన్ని నేను ప్రింట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. 1 2 3 4. కరెక్ట్. అంటే మనకు నచ్చినట్టు సిస్టమ్ ఇలా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే బాగుండు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మనీ విత్డ్రా చేసుకుంటాం, రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందని మనం ఏదైనా చెక్ అని చేయాలి, లేదంటే సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ నీడ్ టు షో యూ. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఏటీఎంస్ కొన్ని చూపిస్తాయి. వన్స్ విత్డ్రా అయిన తర్వాత యూనియన్ బ్యాంక్, ఇండియన్ బ్యాంక్, కొన్ని బ్యాంక్స్ నువ్వు అడిగినా అడగకపోయినా వన్స్ విత్డ్రాల్ ఈస్ డన్ ఇట్ విల్ షో యూ ద రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్. లేదు అని అంటే అక్కడ ఆప్షన్లో మనకి రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎక్స్ప్లిసిట్గా చెక్ చేయాలి. అది ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ అది అంతే ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు రూల్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ డూ ది 5 transactions per a month, beyond it 20 rupees will be extra charge is going to be include and expose onto you. Yes or no? వాడు ప్రతిదాన్ని ట్రాన్సాక్షన్ లా కన్సిడర్ చేస్తాడు. ఈవెన్ నువ్వు రిసిప్ట్ తీసుకున్నా ట్రాన్సాక్షన్ లా కన్సిడర్ చేస్తాడు. అందుకో రిసిప్ట్ తీసుకోవద్దు మనం. ఆర్ యూ క్లియర్? అందుకోసం ఇలా జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ మనకి బ్యాలెన్స్ ఎలా అయితే చూపిస్తుందో అప్పుడు మనము ఇంకా ఇన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ ఏటీఎం ప్రోగ్రామ్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు. యాక్చువల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత, యాక్చువల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 10,000. ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు మనము ఏటీఎం పిన్ నెంబర్ వ్యాలిడ్ అయిన తర్వాత నీ పిన్ నెంబర్ చేసావు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నీకు? ఇప్పుడు అసలు పిన్ నెంబర్ వ్యాలిడా కాదా చెక్ చేయాలి ఫస్ట్. ఇఫ్ నువ్వు ఎంటర్ చేసిన పిన్ నంబర్ యాక్చువల్ పిన్ నంబర్ 1 2 3 4 ఇందులో నువ్వు ఎంటర్ చేస్తావు. నేను ఎంటర్ చేసిన నంబరు యాక్చువల్ నా పిన్ నంబర్ డేటాబేస్లో ఉన్న పిన్ నంబర్ కరెక్టా కాదని చెక్ చేయాలి కదా. ఒకవేళ కరెక్ట్ అయితే
it will show you enter an amount, how much you want to withdraw. అనే స్టేట్మెంట్ నీకు అడుగుతుంది. ఇస్తాను. ఓకే, ఒకవేళ లేదు అని అంటే, ఒకవేళ పైన ఏటీఎం పిన్ నంబరు డేటాబేస్లో ఉన్న నీ పిన్ నంబరు నువ్వు ఎంటర్ చేసిన పిన్ నంబరు ఇన్వాలిడ్ అంటే మిస్ మ్యాచ్ అయింది అనుకో, ఆబ్వియస్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ invalid PIN number. Kindly check once. Kindly enter valid PIN. Up to 3 times. Up to 3 times. If it exceeds, what would happen? The account is getting blocked. Are you clear? You would exit చేద్దాం. నేను ఎంటర్ చేసిన పిన్ నంబర్ 1234. This 1234 is considered this particular input statement as a string. It is a string. ఇప్పుడు ఏం చెప్తా చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన 1234 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1234. ఇదేమో ఇంటీజరు, దీన్నేమో ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ స్ట్రింగ్ లా కన్సిడర్ చేసింది. ఇప్పుడు మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎందుకు? string 1234 is not equal to integer 1234. You see the output now. Simply it will show you this. You see now. ఒక్కసారి చూడండి. Enter. Why? Because it is the drawback and it is the phenomena of input statement. Basically, input statement will consider everything as a string. Now, what's the solution now? We have to go with the typecasting concept. What's the typecasting concept? Inappropriate mismatching of the data types are trying to be compared. Obviously, expected output will not be produced. Obviously, we supposed to be typecasting from one particular data type to another particular data type. ఇప్పుడు సింపుల్ గా దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి? ఇక్కడ పైకి వెళ్ళి ఇక్కడ నువ్వు ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇంటీజర్ లోకి చేంజ్ చేసావు అనుకో, then it will be 1234 will be converted as an integer. Now obviously this particular integer 1234 and the ATM pin number holding input also same. ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1 2 3 4. PIN number is valid. Now it is asking me to enter the amount, how much you want to withdraw. ఇలా స్టేట్మెంట్ ఇలా పెరుగుతూ పోతుంటాయి. అమౌంట్ ఎంటర్ చేస్తాం, చేసిన తర్వాత యాక్చువల్ అమౌంట్ లో నుంచి నువ్వు ఎంటర్ చేసిన అమౌంట్ ని విత్డ్రా మనం సబ్స్ట్రాక్షన్ చేసి రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ని ప్రింట్ చేస్తాం. ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది. దర్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామ్. వన్స్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ క్లాసెస్ ఐ గివ్ యూ కంప్లీట్ ఏటీఎం ప్రోగ్రామ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్. I'll show you that so that you will get to know. దానికి అన్ని ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఫర్ స్టేట్మెంట్, వైల్ స్టేట్మెంట్, బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అన్ని కంప్లీట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ మీకు అర్థమవుతుంది మీనింగ్ఫుల్ గా. Yes or no? Yeah. So just I gave you an example how to use the input statement and how to use the print statement. For that reason, I just demonstrated this particular program. Is that clear, everyone? Okay. Now, about the print statement, there are other two formats. Let me 1 second. Just wait. Print statement using F and format functions. ఇన్ని కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఇవి కూడా యూజ్ చేసింటారు. యాక్చువల్గా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దానికి. In C programming, you might have seen printf, puts or
putchar or putch. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ని మనము ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ అంటాము. వీటన్నింటిని అన్ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ అని అంటాం. ఈ పుట్టెస్ కి మనము యూజర్ డిఫైన్డ్ స్టేట్మెంట్ రాయలేం. ఒక వేరియబుల్ ఇస్తే అవుట్పుట్ చేస్తుంది అంతే. అంతేగాని ప్రింట్ఎఫ్ కి ఫస్ట్ ఏమో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ రాస్తాము ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి అని, దాని తర్వాత వేరియబుల్ ఇస్తాం మనం. అది క్లియర్? సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా పైథాన్ లో కూడా సేమ్ ఇష్యూ. ఇక్కడ if you want formatted output using positional index, then we supposed to have two ways. There are two ways. One is using f string. Second one is using format function. Clear? Let us take one example and let me show you. ఇప్పుడు ఏంటి? roll number is equal to 501. Name Anu. Branch CS. We have hold three values in three different identifiers. నాకు అవుట్పుట్ ఎలా కావాలంటే desired output as isn't it? You know, 501 is the roll number of Anu, and she is belonging to CSC branch. ఇలా నాకు అవుట్పుట్ రావాలి. అరే క్లియర్? దీనికి మనము యూజింగ్ ఎఫ్ స్ట్రింగ్స్ తో ఎలా రాస్తాము, యూజింగ్ ఫార్మాట్ తో ఎలా రాస్తాము ఒక్కసారి చూడండి. ప్రింట్ ఎఫ్ within the double quotation we supply positional index. దీన్ని పొజిషనల్ ఇండెక్స్ అని అంటాం కర్లీ బ్రేసెస్. ఇక్కడ మనకి 501 అనే 1 అనేది డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి మనకి. ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా రోల్ నంబర్ ఈజ్ ది రోల్ నంబర్ ఆఫ్ Anu, which means name. నేను వాల్యూస్ ఇవ్వను, జస్ట్ వేరియబుల్స్ ని రెఫర్ చేసుకుంటాం. అండ్ she is belonging to absolutely branch. That's all. ఇప్పుడు మనకి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది చూడు. ఇలా మనకి కావలసినట్టు ఫార్మాట్ లో స్టేట్మెంట్ రావాలి అని అన్నప్పుడు అలా కాల్ చేసుకుంటాం మనం. Now F is okay. What about format? Same print statement. Is the roll number of, and she is belonging to clear? Now there is a built-in function called as a format. Are you seeing?
format, for which we have to specify order of the variables. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఏమో రోల్ నంబర్ కామా నేమ్ కామా బ్రాంచ్. ఈ రోల్ నంబర్ వెళ్ళి లెట్ మీ వన్ సెకండ్. This roll number is the first parameter for the format, right? This will be referred to this particular index. Name is referred to this particular index. Branch is going to refer to this particular index. By default, this is going to be a 0th index. This is the first index. This is a second index. ఇక్కడ నువ్వు వీటిని ఆర్డర్ మార్చావనుకో ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అయిపోతాయి. Let me execute first. This is the output of format and this is the output of this particular thing. Now the point is, ఇక్కడ నేను రోల్ నంబర్ ప్లేస్ లో నేమ్ పెట్టానుకో ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి. రోల్ నంబర్ ప్లేస్ లో అను వచ్చేసింది. ఇక్కడ అను అనే ప్లేస్ లో 501 వచ్చేసింది. So these three are going to be a order of the variables. ఇక్కడ దాన్ని బట్టి ఇక్కడ చేంజ్ అవుతాయి. Are you clear? Sometimes we can specify it's a 0th index. This is the first index. This is the second index. By default, they would be considered order. The roll number is a 0th parameter for the format, is the first parameter, this is the second parameter. Clear? In some textbooks, people used to write, authors has to write like this. So the same meaning, it's going to be considered as, you know what? Formatted outputs. Clear? We using if a function using a format function. Is that clear, everyone? That's all about the print statement. Everything, whatever you take a textbook, I think there is no much more, there is no more than this particular explanation. I think you are clear about print statement. In 3 ways we can use that. And you know the drawback of input statement, how to typecast also. That's all about this particular input output statement. So this concept is done. Let's go to the comments now. Yeah. Comments. Yeah. Can you tell me what is the need of a commentary? You know commentary, right? While playing a cricket, some commentary people used to explain something else. What is the need of the commentary people? Tell me. Please, you have to explain. Don't be hesitate to talk to me, please, huh? Because, the way you explain is important. Yesterday also I spoken about this, how to express your feelings, If I explain inappropriate manner for you, will you sit in this class? మీకు నచ్చినట్టు మీకు అర్థమయ్యేలాగా నేను చెప్పకపోతే మీరు క్లాస్లో కూర్చుంటారా? దెన్ మీరు కూడా అంతే కదా. If I'm an interviewer, I would like to test you that whether you have a knowledge about Python or not. If you don't tell me something else, how do I know that you are an expert into a subject? You might be an expert into subject. Unless and until if you don't speak properly, fluently, with an expected manner, you will be look like a dumb. Are you clear? Please, because, I don't expect that you are up to the mark. 4 years you have studied at a college. Still you are lacking in something else. Therefore you came here, right?
At least I'm encouraging you, I'm motivating you that you change your attitude, learning process, all this must be required. Clear? Not only this technology, even though if you wanted to go for the fresher companies, you have to clear the quantitative aptitude, general English, all this is supposed to. Very clear? It's a parallel process. You have to be manage all the things properly. Please, whenever I ask something else, you should be in a position to explain something. Whatever you know, you explain. I don't think so. You are perfectly knows, but these are all highly fundamental. I'm not talking for the first time in Python. It is there in C programming. It is there in C++. It is there in Python. It is there in HTML. Everywhere comments are there. How do you feel that it is very important while writing a program? ఎందుకు ఇది అసలు కామెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది ఉంటే ఏమవుతుంది వై వేర్ వెన్ వి మస్ట్ హ్యావ్ అ రీజన్ రైట్ ఐ క్లియర్ అందుకోసం మీకేం అడిగా నేను క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు కామెంటరీ అనేవాడు ఎందుకు యా ఆరిఫ్ జనరల్గా చెప్పండి ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం క్రికెట్ చూస్తున్నాం ఎవడు ఆడుతున్నాడో కూడా తెలుసు ఎక్కడ ఆడుతున్నా కూడా తెలుసు ఈ కామెంటరీ ఏం హెల్ప్ అవుతుంది మనకి లాంగ్వేజ్ ఇస్ వన్ ఇష్యూ ఓకే ఎస్ లైక్ మీ పీపుల్ ఐ డోంట్ నో ఎనీమోర్ ఒక ధోని కోహ్లీ 1-2-3 పీపుల్ ఐ నో ఐ నెవర్ సీ ది క్రికెట్ యాక్చువల్లీ మాలాంటి వాళ్ళకి ఎవరు ఆడుతున్నారని తెలుసు కానీ ఎవరు ఆడుతున్నారో మాత్రం తెలియదు కామెంటరీ పీపుల్ విల్ గివ్ డేటా అబౌట్ అ డేటా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెటా డేటా ఆర్ క్లియర్ ఇప్పుడు మీరున్నారు బయట చూస్తే దిస్ ఇస్ క్లాస్ రూమ్ 3 అని ఉంది కానీ వీళ్ళు ఎవరు పైథాన్ స్టూడెంట్సా జావా స్టూడెంట్సా ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టూడెంటా సైబర్ సెక్యూరిటీ నోబడీ నోస్ unless and until somebody will tells me that this class is belonging to Python, data science, AML, Selenium testing, all these 4 classes would happen here only. And chepte, this would be a metadata about a data. Are you clear? అది కూడా మనము డాక్యుమెంటేషన్ లెవెల్లో ఇది మెయింటైన్ చేయాలి మనం సాఫ్ట్వేర్ రాసేటప్పుడు ఎవడు చేశాడు ఏ టైంలో చేశారు ఎన్ని రివిజన్స్ చేశారు ఇవన్నీ కామెంట్స్ రూపంలో మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు రాస్తాం ఎందుకంటే వన్ ఫైన్ డే యూ మైట్ లీవ్ ద కంపెనీ రైట్ somebody will join for the company same program we need to enhance if there is no proper documentation in terms of comments related to the program there are lakhs of and millions of lines of the code I think it's highly difficult for other people to understand your code or your documentation so comments are useful to maintain documentation. Why documentation is so important? It is auditable document. Dinni project manager lo team leaders observe chestaru ee documentation. Therefore, it is useful for maintain documentation. And this documentation, if you have written properly, obviously it improves readability of the program. We are writing this particular comments related to program. If you write the comments properly related to program, each and every line, that is more helpful for other people to understand your documentation. Are you clear? For example, if you look at olden days means probably 100 years ago or 50 years ago. I went to registration office related to take a encumbrance certificate, EC, about my land properties. They have given me 50 years ago documents. They have written in what format, like this. What is this language? They used to write earlier people, have you seen such language? No, you might have seen, I'll show you such documents. Yes, right? అసలు మనకి ఏం అర్థం అవ్వదు అది ఏంటి నేను
20 ఎకర్స్ ల్యాండ్ది నా తాతల దగ్గర నుంచి మొత్తం ఏసీ కావాలి, నాకు ల్యాండ్ అంతా అటు ఇటు అవుతుంది, మొత్తం కబ్జాలు చేసిన జనాలని వెళ్ళాను. మొత్తం ఇలా ఉంది లాంగ్వేజ్లో. ఎక్కర్ అని అంటే వాడు ఇట్లా రాస్తాడు. ఇట్లా రాస్తాడు. యూనో సమ్హౌ యూనో దేర్ భారతీయుడు మూవీ చూసారు మీరు? ఈ పాత మూవీలో వాడు ఇట్లాగానే రాస్తాడు, భారతీయుడు అని అంటే. ఇట్లా రాస్తాడు రైట్. సో ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ దట్ మనం ఏదైనా రాస్తే అవతలి వాడికి అర్థం అవ్వాలి. అది క్లియర్? దట్స్ అ పాయింట్. నా అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డిజిటల్ స్కాన్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ని మనము అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో చేంజ్ చేయడానికి చాలా మంది జాబ్స్ కోసం వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. వాట్ ఇఫ్ యూ స్కాన్డ్ ది డాక్యుమెంట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ దో ఇన్ యువర్ మొబైల్ we can write and we can send the message. అవునా కదా? ఒక ఉంది. ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ అమ్మ అని రాయాలనుకున్నాను అనుకో, పర్ఫెక్ట్ తెలుగు వచ్చినోడు మనం పర్ఫెక్ట్ రాస్తాం. స్టైల్కి రాసేవాడు ఇట్లా రాస్తాడు. రైట్? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఇలా ఒకడు రాస్తాడు, కరెక్ట్. ఒకడు ఇలా రాస్తాడు. యు మైట్ హావ్ సీన్, రైట్? కర్లీ పీపుల్ యూస్ టు రైట్. How do system understand that whether it is a yes or something else? Because alignment is important, right? మన సిగ్నేచర్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. బ్యాంక్లో ఇప్పుడు నా సిగ్నేచర్ ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ మై సిగ్నేచర్. దీన్ని ఏదో నా మూడు బాలేకనో ఇంకొకసారి రాశాను అనుకో, చూడు మారిపోయింది మొత్తం. దీని అలైన్మెంట్ వేరుంది, దీని యొక్క అలైన్మెంట్ వేరుంది. నేనే సిగ్నేచర్ పెట్టినా వాడు చెక్ని రిజెక్ట్ చేసేస్తాడు, బౌన్స్ చేసేస్తాడు, సిగ్నేచర్ మిస్ మ్యాచ్ అయింది. ఆర్ యు క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఈ నార్మల్ సిగ్నేచర్స్ కాకుండా దర్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్. యు నో దట్?